the parotid gland, lower half of the auricle, and mandible. Skin over the angle of the mandible. Skin over the lower half of the auricle, skin over the parotid gland, and angle of the mandible. Okay, now in this figure, identify the structure from A to E. A is the facial artery. Number B. B is the number C is the transverse cervical nerve. And number D is the trunk of brachial plexus. Number E is the supraclavicular nerve. No, number D is the supraclavicular nerve, and number E is the trunk of brachial plexus. What is number B? Number B here. Hypoglossal nerve. Again, smoothly from A to E. Number A, A is the facial artery. B. Number B, I'm confused actually. Number B. Okay, continue. Number C is the transverse cervical nerve. And number D is the supraclavicular nerve. Number E is the trunk of brachial plexus. Okay, so number B is the hypoglossal nerve. Number Okay. B, hypoglossal. Number A, facial artery. This is very confusing. Facial artery or other. So in real image, it will be better than this, but it was my exam question. I got this card. Mm. It was not exactly this picture, but it was similar to this. So mm be very sure about facial artery, facial nerve, hypoglossal nerve, brachial plexus, this thing. Okay, Mm. now next, identify structure number 16. Number 16. 16 is the greater auricular nerve. Root value, Greater auricular nerve, cervical 2 and cervical 3. and its area of distribution already you said. Identify spinal accessory nerve. Number 1. Where is the number 1? Can you show? Just below the sternocleidomastoid muscle. Okay. Identify muscles supplied by E. Muscle supplied by accessory nerve. Spinal accessory nerve, yes. Spinal accessory nerve supplies trapezius muscle and sternocleidomastoid muscle. Identify on this structure. Where is the structure? So in here 43 is the sternocleidomastoid muscle and 61 is the trapezius muscle. Okay. How to test their function? In case of trapezius muscle, shrugging of the shoulder against resistance, and in case of sternocleidomastoid muscle,
Turning to the head to the opposite side against resistance. Very good. If it is injured in the posterior triangle, which muscle will be affected? Only trapezius. Identify omohyoid muscle. So 21 is the posterior belly of the omohyoid and 54 is the superior belly of the omohyoid. What is their nerve supply? The omohyoid supplied by ansa cervicalis. Root value. Cervical 1, 2, 3. Identify submandibular gland. 33. Name three nerves at risk on excision with function of one of them Lingual nerve, marginal mandibular nerve, hypoglossal nerve. and their function. And lingual nerve, general sensation of the anterior two-thirds of the tongue. And hypoglossal nerve is the motor supply of the muscles of the tongue, except palatoglossus muscle. And marginal mandibular nerve is need to ask patient to show the teeth. Mhm. What is the muscle lying between the gland and the skin? Platysma. And nerve supply. Nerve supply cervical branch of the facial nerve. Okay. How to test their function? Cervical branch of facial nerve Platysma, is, platysma muscle. How to check their function? is the need to ask patient to tense their neck. Yes. What is the muscle that divide the gland into superficial and deep part in their nerve supply and action? Uh, myo, m- Mylohyoid muscle, the divide superficial and deep part. And nerve supply is the nerve to mylohyoid, is the branch of the inferior alveolar nerve, and inferior alveolar nerve is the branch of the mandibular division of the trigeminal nerve. Mhm. And their action? Action is the depress the mandible, elevate the oral cavity, elevate the hyoid bone. Initiation of swallowing. Yes. Mainly, you can start like this. Initiation of Uh, swallowing by these three. Elevate the hyoid bone, mm, elevate oral cavity, and depress the mandible. mm. Okay. Type of secretion of the submandibular gland. Mucus and serous. Mixed. First, say this word Yeah. mixed. Serous and mucus. Yeah. Okay. Which muscle elevate the posterior of the tongue? They are very Which muscle? stylish. Elevate the posterior of the tongue. Palatoglossus and styloglossus. If hypoglossal nerve is injured, what effect will come on tongue? The ipsilateral deviation of the tongue. And at least two, three, four, at least three. Is the atrophy of the tongue Mm-hmm. and peace, problem with the articulation of speech.
Okay. What are the boundary of digestive triangle? It's the anterior lower border is the formed by anterior and posterior below of the digastric, and superiorly is the lower border of the mandible. Again. Digestive triangle. Just imagine digestive triangle where it is. It's the Digestive anterior triangle. below of the digastric triangle, posterior below of the digastric triangle laterally, and superiorly lower border of the mandible. Mm, it is like anterior inferiorly. Anterior inferiorly. Anterior inferiorly by anterior belly of digestive and Okay. posterior inferiorly. Oh, Posterior okay. inferiorly by posterior belly of digestive and base is by mandible. Hmm. Okay. ওটা বেস। ওকে। হ্যাঁ ওটা বেস, অ্যাপেক্সটা তো হবে মিটিং পয়েন্ট আর বেসটা হবে ম্যান্ডিবলে। টেকনিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সেশন 5, আইডেন্টিফাই দ্য অর্গান ইন দ্য পিকচার। the thyroid gland, মেনশন ডিফারেন্ট পার্টস। the left lobe, right lobe, and between isthmus. এন্ড There is a pyramidal. পিরামিডিয়াল লোব। ব্লাড সাপ্লাই অফ দিস অর্গান। So superior thyroid artery, inferior thyroid artery, middle thyroid, sorry, superior thyroid artery, inferior thyroid artery, thyroidema. Superior thyroid artery, branch of the external carotid artery, and inferior thyroid artery, branch of the thyrocervical trunk, and thyroidema is the branch of brachiocephalic artery. Now see, this is why you need to have mock. Okay, you know the answer. You answered it correctly, but you said it twice. And it took you at least 15 to 20 seconds. পরীক্ষায় এই 15-20 সেকেন্ডই ইম্পর্টেন্ট, কারণ অ্যানাটমির এক একটা স্টেশনে আপনার সামনে থাকবে পাঁচটা, মিনিমাম পাঁচটা করে কার্ড। তো আপনি আহ, মানে এমন হয় যে একেবারে প্রশ্ন বলে পারে না, আনসার করতে হবে, তা না হলে আপনি সবগুলো শেষ করতে পারবেন না। আনসার সবাই পারে, ধরেন থাইরয়েডের ব্লাড সাপ্লাই কে না পারে, যে এক্সাম হলে যাচ্ছে সবাই পারে, কিন্তু আপনি যদি বলেন যে সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, আবার মিডিল থাইরয়েড আর্টারি, পরে মিডিলটা আবার থাইরয়েড ইমা হয়েছে, এরপরে সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, তখন আবার আপনি বলা শুরু করলেন যে এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ক্যারোটিডের ব্রাঞ্চ, এরকম না, একবারেই সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি ফ্রম ফার্স্ট ব্রাঞ্চ অফ external carotid, inferior thyroid artery from thyrocervical trunk, আর thyroid ইমা artery it is present only in 10% population. Okay, now venous drainage, যেটা আপনার I ভুল হয়। told 2 times. ইয়া, It's not তাহলে possible. সময় চলে যায়। নাও venous drainage। No. Venous drainage, superior thyroid vein, inferior thyroid vein, middle thyroid vein. হ্যাঁ একবার বললেন, আবার সময় নেন, নিয়ে আবার বলেন যে কোনটা কোথায় ড্রেন করে। তাহলে কি একবারই বলে দিব না? একবারেই বলতে হবে। Superior thyroid vein drain into internal jugular vein, middle thyroid vein drain into internal jugular vein, and inferior thyroid vein drain into brachiocephalic vein. লেফট ব্র্যাকিওসেফালিক। তাহলে এটাকে আরো শর্টকাট আপনি বলে দিতে পারতেন, সুপিরিয়র এন্ড মিডিল thyroid vein drain into internal jugular vein and inferior thyroid vein drain into left brachiocephalic.
আর লিম্ফেটিক ড্রেনেজ? So pretracheal, paratracheal, prelaryngeal, upper and lower deep cervical, brachycephalic. What is the nerve supplying this gland? So, cervical ganglion, upper, middle, and lower, mainly middle cervical ganglion. Is actually called superior. Superior, middle, and inferior cervical ganglion. Mainly by middle. What is the Hmm. embryology of thyroid gland? So, it developed from foramen cecum, then it passes forward and loop around the hyoid bone. What is thyroglossal cyst? It's the fibrous cyst. It's forms from a persistent thyroglossal duct. During development of thyroid gland, if there is incomplete closure, then which abnormality will develop? Thyroglossal cyst. And if incomplete descent, A pyramidal. pyramidal lobe. What is the supply of recurrent laryngeal nerve? Recurrent laryngeal nerves supply all the intrinsic muscles of the larynx except cricothyroid muscle. Cricothyroid muscle supplied by external laryngeal nerve. Mhm. And And sensory supply is the below mucous membrane of the vocal cord, mucous membrane of the below the vocal cord, mucous membrane of larynx larynx, below the below the vocal sensory okay. supply. What is the nerve of damage during thyroidectomy? Um, so the recurrent laryngeal nerve, then external laryngeal nerve, and cervical chain. Okay. What is the clinical picture of injury? You need to be very smart in this question because it is a long, you can spend 5 minutes when answering the single question, but you have to answer it very smoothly. What is the clinical picture of a recurrent laryngeal nerve injury? So in case of unilateral, in case of partial nerve injury, so it's the partial uh, dyspnea. I'm listening. I read it, but I forgot. Uh, so in case of partial, unilateral case is the dyspnea, and bilateral case is the hoarseness of voice. And in case of full nerve injury, in case of unilateral, there is a stridor, and in case of bilateral, there is aphonia. No, you missed it. Recurrent laryngeal nerve, Sense of complete voice, loss. aphonia, First, complete loss, full হুম, injury. প্রথমে আপনি কমপ্লিট দিয়ে শুরু করতে পারেন। রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ কমপ্লিট লস হয়ে গেল দুই পাশেই, Hmm. তাইলে সে কোনো Hmm. শব্দই করতে পারবে না।
তার কথা বলার ক্ষমতাই হারিয়ে অ্যাফোনিয়া। দিল, অ্যাফোনিয়া। তাইলে রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ কমপ্লিট হ্যাঁ, in case of complete injury of the ইনজুরি recurrent laryngeal nerve. ইফ বাইলেটারাল অ্যাফোনিয়া, ইউনিলেটারাল হর্সনেস অফ ভয়েস। এক পাশেরটা ইনজুরি Okay, হলে so অন্য পাশেরটা দিয়ে একটু ভয়েস করতে পারবে, একটু হর্স হবে সাউন্ডটা। আর যদি পার্শিয়াল একটু করে ইনজুরি হয়, যদি দুই পাশেরই পার্শিয়াল হয় তখন হচ্ছে স্ট্রায়াডর হবে। আর যদি পার্শিয়াল এই মানে এক পাশে হয় তখন তার একটু শ্বাসকষ্ট মতো হবে। দেখেন যদি পার্শিয়াল হয় দুইটাই কিন্তু রেসপিরেটরি সিস্টেমের প্রবলেম হয়ে যায়, তাই না? পার্শিয়াল যদি হয়, যদি দুই পাশেই হয় তাহলে তার স্ট্রাইডর স্ট্রাইডর ডিসনিয়া এগুলো হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেমের। ইউনিলেটার হলে হয় ডিসনিয়া, কিন্তু যদি কমপ্লিট লস হয় তখন এটা হয়ে যায় অনেকটা অ্যানাটমিক্যাল, তাই না? হুম, যে অ্যাফোনিয়া একেবারে কোনো হ্যাঁ, শব্দই করতে পারতেছে না। আর যদি ইউনিল্যাটারাল হয় তাহলে হচ্ছে হর্সনেস। এখন বলেন আপনি, রিকারেন্ট it ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইনজুরি বুঝতে পেরেছি। Uh, when I read it, I got it, but when I present it, I can't explain it. এটাই পার্ট বি। Yeah. Hmm. Because this thing I read in part A repeated হুম times. হুম 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 So, okay, so in case of complete loss of the recurrent laryngeal nerve, so unilateral hoarseness of voice, bilateral aphonia. In case of partial loss of the recurrent laryngeal nerve, unilateral dyspnea and bilateral stridor. Is that okay? ইয়া, না ওকে। অ্যান্ড এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, External laryngeal nerve is supply cricothyroid muscle. So patient can, in case of this nerve injured, so patient can't sing. Patient can't produce high pitched voice. সামনের দিন থেকে আমরা যখন মকে বসবো টাইমার নিয়ে ঘড়ি ধরে, আপনি এই- আপনি সবই আনসার জানেন, কিন্তু এটা হচ্ছে একেবারে টাইমের ম্যানেজমেন্ট। হুম যখন আপনাকে Hmm. এটা বলা হলো এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, আপনি প্রশ্নটাকে আবার রিপিট করার দরকার নেই আপনার সময় বাঁচানোর জন্য। যেমন আনসারটা এভাবেও হতে পারে যে ইন কেস অফ এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইনজুরি ইট সাপ্লাইড দ্য ক্রিকোথাইরয়েড মাসেল সো পেশেন্ট ক্যান নট সিং। আপনি যেভাবে শুরু করছিলেন, অথবা আনসারটা এভাবেও দেওয়া যেত, কারণ তারা আপনাকে তো চায় না যে কোন মাসেলে সাপ্লাই দেয়, তারা আপনার কাছে চাচ্ছে No. যে এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইনজুরি হলে কি হবে। আনসার হচ্ছে অ্যাবনর্মালিটি ইন স্পিচ, ইনএবিলিটি টু সিং। শেষ, Mm. ফুল মার্ক। আপনি এখানে ওই যে আরো বাড়ায় বললে যে আরো বেশি মার্ক আসবে তা না, কিন্তু না বলতে পারলে টাইম শেষ হয়ে গেলে ওখানে আপনি কম পেয়ে গেলেন। হ্যাঁ, এইবার প্র্যাকটিস করতে হবে। সার্ভাইকাল সিম্পেথেটিক চেইন ইনজুরি, So cervical sympathetic chain injury, yeah, there is Horner syndrome. হর্নার সিনড্রোম। হর্নার সিনড্রোমে কি কি থাকে? Ptosis, mydriasis, gradual loss of vision. টোসিস, মায়োসিস এন্ড অ্যানহাইড্রোসিস। ওকে, দেখেন এখানে একটা প্রশ্ন, ভেগাস নার্ভের সময় এটা হচ্ছিল, হোয়াট আর দ্য আদার রুলস অফ ভেগাস নার্ভ? বলেন তো আনসারটা, এই যে এখানে লেখা আছে রেড বক্সের ভিতরে। Is the increases the gastric juice, gastric motility, and decreases the heart rate. অ্যান্ড ডিক্রিজ ভাস্কুলার টোন। তাহলে ভেগাস নার্ভ ওভার হার্ট, ডিক্রিজ হার্ট রেট, ডিক্রিজ ভাস্কুলার টোন, ওভার জিএইটি, increase gastric juice and gastric motility, and stomach acidity.
আমরা যখন পড়তাম প্রতিদিন আমরা মানে 10 পৃষ্ঠা ম্যাক্সিমাম পড়তাম এবং কোনো কিছু বাদ রাখতাম না পড়ার। এখান থেকে তো পড়া হইতোই, আরো গুগল থেকে ভিডিও দেখা হইতো, ইউটিউব থেকে। মানে আপনার একসাথে পড়তেন, এটাই আর হুম, কি। কোনো কিছুই আমি একা পড়তাম না, একা পড়ে ওইটা মনে হতো লস। আমি যখনই মানে ফাইল ওপেন করতাম পড়তাম, তখনই হচ্ছে ওই কারার সাথে নিয়েই পড়তাম আর কি। আর এটা আয়ত্ত করে ফেলা যে কিভাবে এটা বলা যায় আরেকজনকে। যেমন আপনি কিন্তু পারেন ওই যে রিকারিং ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইনজুরি, ইউনিল্যাটারাল, বাইলেটারাল, যেভাবে বলবেন ওইটাই হচ্ছে মেইন প্র্যাকটিস। হুম, এই স্টেশন পর্যন্ত করছেন নাকি এটা করা হয়নি? না এটা পড়েছি। আচ্ছা, তাহলে আপনি বলেন। স্কাল কিন্তু থাকবে, এটা একেবারে মাস্ট স্টেশন, একটা কার্ড। আইডেন্টিফাই দ্য ফলোইং superior orbital fissure with their number. Supraorbital fissure is the 42. Foramen spinosum, foramen spinosum, Spinosum is the number 14, maybe. foramen ovale, 12, foramen rotundum, 13, optic canal, number 1. optic No, canal, 34. 34 is the clavus, optic canal. clavus. Number 4. Number 4. What is the structure passed through superior orbital fissure? Oculomotor trochlear ophthalmic division of the trigeminal nerve, abducent nerve, and superior inferior ophthalmic vein. Content of foramen spinosum, Is a middle meningeal artery, meningeal branch of the main regular nerve. foramen ovale, It's aortic ganglion and mandibular division of the trigeminal nerve, accessory meningeal artery, laser petrosal nerve, and incisor vein. very good, very good. Speed should be like this, and this is exam speed. Foramen rotundum, It's a maxillary division of the trigeminal nerve. optic canal, Optic nerve, ophthalmic artery, sympathetic nerve. clavus. The abducent nerve. Mention the structure person from this foramen finish. Now, what's the artery passing in optic canal? What is Optic its significance? ophthalmic artery. Ophthalmic artery gives branch to central retinal artery, which is the end artery. Okay. What is trigeminal? Where is the trigeminal ganglion situated? In year 38, in the tegment tympani. What is the structure passed through the cavernous sinus? Lateral wall is the oculomotor, trochlear, abducent, and medial wall. No, no. You are No, saying the content or the structure. Here in the question, they are asking what is the structure passed through the cavernous sinus? structure pass through cavernous sinus. Means medial or medial wall content. Medial wall content is the internal carotid artery and abducent nerve. Yes. So, this is the answer. And what are the structure at the lateral wall? Uh,
Okay, that is the oculomotor, trochlear, and uh, mm, maxillary division of the trigeminal nerve and ophthalmic division of the trigeminal nerve. 3 4 5 1 5 2। 3 হচ্ছে অকুলোমোটর, হুম, 4 ট্রক্লিয়ার, আর 5 মানে হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল, 1 অপথ্যালমিক, 2 ম্যাক্সিলারি। V1, V2. হুম। বলেন তো ট্রাইজেমিনালের 3টা নার্ভ কোনটা কোন ফোরামেন দিয়ে যায়? 3টা ব্রাঞ্চ V1 V2 V3 কোনটা কোন দিয়ে? V1 superior orbital fissure and V2 foramen rotundum and V3 ovale. Um, How infection spread from face? So from face, there is a facial vein and ophthalmic vein. It drains into the cavernous sinus because veins are valveless. Mm-hmm. How infection spread? Okay. How infection spread face causing cavernous sinus thrombosis? There is an infection that drain from the face through ophthalmic vein and facial vein to the cavernous sinus because these veins are valveless and this causes the cavernous sinus thrombosis. Identify pituitary stalk and abducens nerve. Pituitary stalk in the axilla turcica. In here there is a 26 Number. Mm-hmm. and what is the other thing? And number 1 is the abducent nerve clavus. Identify structure from 1 to 6 and diaphragmus sella as well. So number 1 is the cribriform plate of the frontal bone. Number 2 is the internal carotid artery. Number 3 is the Number 1, you said cribriform plate of ethmoidal bone. frontal bone. Frontal is the frontal Again, bone. again. Cribriform plate of frontal bone. Why you are saying cribriform plate? Is the cribriform plate not in here? So what is this? Frontal. Cribriform plate, it will be like fenestrated. There will be multiple small foramen, mainly small bird will be there. But this surface you can see, this is at the level of optic nerve. So this is orbit actually. This is orbit. So orbital plate of orbital plate of Okay, orbital plate of frontal bone. yes. Okay, no problem. Now remaining Then number number two. internal carotid artery. Continue. Number 3 is it the clinoid process? No. Number 4 is the ophthalmic division of trigeminal nerve. Number number 5 is the ophthalmic division of trigeminal nerve, and number 4 is the optic nerve. Very bad. You said a lot of wrong mistakes. Again, last chance from number 1 to 6. Okay, number 1 is the orbital plate of frontal bone. Number 2 is the internal carotid artery. Number 4 is the mm, oculomotor nerve. Number 5 is the ophthalmic division of trigeminal nerve. Number 6 is the spinal cord. Number Number 3. 3
3 is the clinoid process. শেষ হইয়াও হইল না শেষ, শেষে এসে ধরা গেলেন আবার। Number ক্যাভার্নাস 3 সাইন্স, I'm confused. ওটা Number ওটা 3. হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইন্স। নাম্বার 3 Oh, ক্যাভার্নাস cavernous সাইন্স। sinus. Sometimes it's very difficult. হুম, See, in here, just number 3, just in here, we know that this one is the clinoid process, but ইয়েস, is the বাট cavernous sinus. we need to answer what they want to hear from us. ওরা ঠিক Hmm. যেটা শুনতে চায়, এবং ও মানে এক্সামে আনসার হচ্ছে, আনসার শিট রেডি করা থাকে এক্সামিনারের সামনে, ঠিক ওইটার সাথে ম্যাচ করেই আনসার হইতে হবে। ওর বাইরে আনসার গেলে তখন মানে হবে না। সালা এই Ah, কাজটা ভালো করছে যে ঠিক আনসার শিটে যা আছে ওইটাই ও কোনো না কোনো ভাবে কপি করে ওইটা ও নিয়ে আসতে পারছে, আর ওইটাই এখন আমরা পাচ্ছি আর কি। তা okay. না হলে হলে এটা ওই ক্লিনওয়েড প্রসেস বলেই চালাই দিত কেউ যদি ওই Hmm. নিটার খুলে যদি এটাকে আইডেন্টিফাই করতো বা গুগল থেকে, তখন এটাকে ক্লিনওয়েড প্রসেসই বলতো। Hmm. ওকে, Okay. নাম্বার 10, ফ্রম হোয়ার ডাজ অকুলোমোটর নার্ভ অরিজিনেট? It's the midbrain. হোয়াট ইজ দ্য মাসল সাপ্লাইড বাই দ্য অকুলোমোটর নার্ভ? Oculomotor nerve supply all the muscles of the eye except superior oblique muscle and lateral rectus muscle. So that muscles are superior মানে rectus, inferior rectus, আনসারটা কি medial আসলে কিভাবে rectus. দেওয়ার দরকার আছে? এই যে প্রথম যে কথাগুলো বললেন, এগুলো কি দরকার আছে বলার? এটা কি আপনাকে কোনো মার্ক দিবে? দিবে না, শূন্য বসায় রাখবে। ধরেন এখন ঘন্টা পড়ে গেল, টাইম শেষ। Inferior rectus, medial rectus, and inferior oblique, levator palpebris superioris, sphincter pupillae, and sympathetic bronchs of the molars muscle, হুম, sympathetic এ- এ- fibers. এগুলোই বলতে হবে। সুপিরিয়র রেকটাস, ইনফেরিয়র রেকটাস, মিডিয়াল রেকটাস, ইনফেরিয়র অবলিক, লেবেটর পালপেব্রাস সুপিরিয়রিস, স্ফিংক্টার পিপুলি, sympathetic fiber of molar muscle. What is the first sign appear when oculomotor nerve is affected due to high intracranial pressure, and why it happens? So it's the first sign is the mydriasis because in case of there is a increased intracranial pressure, uh, so there is the sympathetic fibers of the oculomotor nerve affected. So that's why parasympathetic fibers of the oculomotor nerve is affected. So that's why sympathetic fibers of the sphincter pupillae muscle is unopposed. Like sympathetic fibers of the oculomotor sorry, really. আপনি এটা Sympathetic আপনি এটা fibers of the বাংলায় আমাকে বাংলায় একটু বুঝিয়ে বলেন, বাংলাতে। মানে আপনি কি কারণ বুঝেন হচ্ছে যে যে sympathetic pupillary muscle যেটা sphincter pupillae muscle সেটার যে sympathetic ইটা সেটা হচ্ছে আনএন্টাগোনাইজড থাকে কারণ তার প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারটা লস হয়েছে এই অকুলোমোটর নার্ভে। সো দ্যাটস ওয়াই এটা তো সিম্প্যাথেটিক ই করবে কি ডাইলেটেড করবে মাইগ্রেসিস করবে আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকটা ওটাকে অ্যান্টাগোনাইজ করবে। তো এভাবে তো ইয়া হয় ব্যালেন্স হয় কিন্তু ওই জিনিসটা আনঅপোজ থাকবে স্ফিংক্টার বিকজ পিপুলি মাসলের স্ফিংক্টার পিপুলি মাসলের উপর সিম্প্যাথেটিক অ্যাকশন হলে কি হয় আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাকশন হলে কি হয়? সিম্প্যাথেটিক অ্যাকশন ডাইলেটেড করবে মাইগ্রেসিস করবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক কনস্ট্রিকশন করবে মায়োসিস। আর তাহলে আপনি
মানে আসলে বলেন তো তাহলে কি হয়, আমরা যখন ঘুমাই, ঘুমানোর সময় আমাদের কোন সিস্টেমটা চালু হয় আমাদের চোখে, সিম্পাথেটিক না প্যারাসিম্পাথেটিক? আর যখন আমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক। আমরা দৌড়াই, ধরেন পিছনে বাঘ দৌড়াচ্ছে, যেটা আমরা ট্রেডিশনালি পড়ে আসছি এমবিবিএস এ, পিছনে বাঘ দৌড়াচ্ছে, তখন হচ্ছে সিম্পাথেটিক। তো সিম্পাথেটিক যখন হয় তখন আমাদের পিউপিলটা ডাইলেটেড থাকে নাকি কনস্ট্রিক্টেড থাকে? সিম্পল, ধরেন পিছনে বাঘ দৌড়াচ্ছে, তো আমরা চাইবো যে বেশি আলো দেখতে, বেশি জিনিস দেখে দৌড়াইতে নাকি কম জিনিস দেখে দৌড়াইতে? আমাদের চোখ, ব্রেন, আমাদের ফিজিওলজি চাইবে যে বেশি করে যাতে আমরা দেখতে পারি, যাতে করে রাস্তা ভালো দেখতে পারি এবং আমরা দৌড়ে প্রাণ বাঁচাইতে পারি, তাই না? সেক্ষেত্রে আমাদের পিউপিলটা যত বেশি বড় হবে বাইরে থেকে তত বেশি লাইট এসে ঢুকবে। তার মানে পিউপিলটা তখন ডাইলেট হয়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে sympathetic action over sphincter pupillary muscle causes dilatation of the pupil। আর হুম ঠিক তার অপোজিট হচ্ছে প্যারাসিম্পেথেটিক। যখন আমরা ঘুমাই যাই তখন তো আমরা চাই যে আমাদের চোখে লাইট কম আসুক, এই জন্য আমরা বাইরে থেকে এক্সটার্নালি হয় লাইট বন্ধ করে দেই, অথবা আমরা চোখের উপরে একটা পর্দা দিয়ে দিই, অথবা আহ, মানে একটা গ্লাস পরে থাকি যাতে করে লাইট কম আসে, কারণ আমরা চাই যে ঘুমানোর সময় চোখের ভিতরে লাইট হুম কম যাক। এই জন্য ওই স্ফিংটার পিপলি মাসলটাও করে কি, সে নিজে মানে এটা কনস্ট্রিক্ট হয়ে পিপলটাকে ছোট করে দেয়। হুম তো এটা হচ্ছে তখন প্যারাসিম্পেথেটিক কাজ। যদি হুম প্যারাসিম্পেথেটিক কাজ করতে না পারে, সিম্পেথেটিক তো আর বসে থাকবে না, সিম্পেথেটিক ঠিকই তার কাজ যেটা সে ডাইলেট করে সেটা করে। তার মানে হচ্ছে করে। যখন আইসিপি বাড়ে, ইনক্রিজ ক্রেনিয়াল প্রেসার হলে এই প্যারাসিম্পেথেটিক এর উপরে প্রেসার পড়ে। প্রেসার পড়লে প্যারাসিম্পেথেটিক এর নর্মাল যে কাজ, যেটা হচ্ছে স্ফিংটারকে ছোট করে দেওয়া, ওইটা সে করতে হুম পারে না। আলটিমেটলি তাহলে পিপলটা ডাইলেট হয়ে যায়। তার হুম মানে আহ, আহ, এটাই হচ্ছে মেকানিজম। হুম হুম এখন বলেন তো আবার। হুম এটাই। sympathetic fibers of the sphincter pupillary muscle is unantagonized by affected parasympathetic fibers of the oculomotor nerve. So due to increased intracranial pressure. That's So why people will my remain face constricted or dilated? dilated. Yes, people will be dilated. What is the position of the eye and the eyelid when the nerve is compressed and why? Is the downward and outward because there is a we know that superior oblique muscle is supplied by abducent nerve which is unantagonized by inferior oblique muscle, superior and inferior rectus muscle, and that's why pupil is downward, and Why outward? pupil is uh, outward because the lateral rectus muscle is supplied by sorry superior oblique muscle supplied by trochlear nerve, and lateral rectus muscle is supplied by abducent nerve, which is unantagonized by medial rectus muscle because there is a paralysis of the oculomotor nerve. So that's why pupil is going outward Why ptosis? because of loss of levator palpi superioris muscle. Trochlear nerve supply superior oblique muscle, And abduction? lateral rectus muscle. What is false localizing sign? Mention an example for it. False localizing sign is the neurological sign that reflect a dysfunction remote from the expected anatomical locus of pathology. Example, increased intracranial pressure that is causes my risks.
Okay. What is the anterior attachment of the tentorium cerebelli? Anterior attachment is the petrous part of the temporal bone. Mhm. And what is the attachment of the flex cerebelli? Facsimile is the posteriorly occipital bone, anteriorly petrous part of the temporal bone, and ethmoid bone. And attachment of the flex cerebri? Anteriorly crista galli and posteriorly fox cerebelli. What is the most aggressive glioma? Mal glioblastoma. Glioblastoma multiforme. ওখানে আনসারটা একেবারে মানে এক্স্যাক্টলি যা লেখা থাকে শুধু গ্লায়োব্লাস্টোমা বললেই হয়, কিন্তু ওরা যতক্ষণ না ওই মাল্টিফর্মি না বলা হবে ওরা ফুল মার্ক দিবে না, দেখা যাবে হাফ Uh, দিয়ে রাখছে অথবা জিরো দিয়ে রাখছে, ভাববে এই ডাক্তার জানেই না যে গ্লায়োব্লাস্টোমা মাল্টিফর্মি মানে হয়। তো এই জন্যে পুরো বলতে হবে, বিশেষ করে এই জাতীয় আনসার। What is the layer encountered after opening the skull bone and before reaching the brain tissue? so after opening the skull is a durameter, and before reaching the brain there is a pyometer. Where is CSF located? The ventricles of the brain are on the subarachnoid space. What is the flow of CSF? Uh, Flow of CSF from the lateral ventricle. There's a foramen of Monroe. So then it comes to third ventricle. Then third ventricle to fourth ventricle. There's a foramen Lusca. Third to fourth ventricle. Then fourth ventricle to subarachnoid space. You are happy with the answer? Foramen Uh, uh, Monroe. Foramen. are you, The cerebral of aqueduct. Third to fourth ventricle cerebral of aqueduct. are So you happy with the answer? no, I'm not happy. Actually, I Then read it in part A. Recently, I didn't read it. So I just remembered this thing. From the two lateral ventricle, there is a foramen of Monroe. So CSF come to through this foramen into the third ventricle, and third ventricle to fourth ventricle, uh, it comes through the cerebral of aqueduct of Sylvius. Then fourth ventricle to subarachnoid base, there is a two foramen of Magenti and foramen of Lusca. uh Yeah. Yeah. better to start the answer from lateral ventricle. From lateral ventricle, it goes to third ventricle through foramen Mm, of Monroe. From third yeah. ventricle, it goes to fourth ventricle through Mm, to subarachnoid space by mm, lateral ventricle and medial ventricle. Lateral ventricles are called, foramen. Lateral foramen are called foramen of Lusca, L for L, lateral for L, and mm. median by Megendi. Then from Imagine. subarachnoid, it goes to arachnoid villi. From arachnoid villi, it goes to superior sagittal sinus. Okay, now you can Mhm. repeat. Yeah. Yeah, repeat. Okay. So CSF From lateral. comes from third Mm-hmm. ventricle to third ventricle through foramen of Monroe. Then CSF comes from third ventricle to fourth ventricle through
aqueduct of Sylvius. Then foramen CSF comes fourth ventricle to subarachnoid space by lateral foramen and medial foramen. So lateral foramen called foramen of Lusca, medial foramen is called foramen of Magendie. Then from the subarachnoid space it goes to the superior sagittal sinus ventricles ভায়া অ্যারাকনয়েড বিলাই। via arachnoid villi. Okay. সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস থেকে যাবে অ্যারাকনয়েড বিলাই, আর অ্যারাকনয়েড বিলাই থেকে যাবে সুপিরিয়র সেজিটাল সাইনাসে। Okay. ভেরি গুড। If a lesion arises from the central gyrus, which part of the skull could be invaded? Parietal bone. What is the artery supply of the middle region of the brain? Middle cerebral artery. What is the artery supply of the medial region of the bone? Anterior cerebral artery. Raised intracranial pressure causes papillary edema. How? Uh, because optic nerve covered by the meninges. So in case of increased intracranial pressure, so it goes to the optic nerve, transmitted to the optic nerve. Which one? That's why Meninges. Meninges through the transmit করে? meninges. Because optic nerve is surrounded by meninges. So in case of increased intracranial pressure, it transmitted through the meninges into the optic nerve. So it causes papillary edema. Is it? এটা ওই জুনিয়র ফার্স্ট ইয়ারের কাউকে বুঝাইলে হবে না। প্রফেশনাল এটা বুঝাইলে ওরা মানে মানবে না। কি হয় মূলত অপটিক নার্ভটা মেনিনজিসের 3টা লেয়ার দিয়ে আটকানো থাকে, আর ওই মেনিনজিস ওই লেয়ারের ভিতরে সিএসএফ থাকে। মেইন আনসারটা সিএসএফ, শব্দটা আসতে হবে সিএসএফ। মূলত যখন Mm-hmm. আইসিপি বাড়ে তখন সিএসএফ এর উপর প্রেশারটা বাড়ে, আর এই সিএসএফটা গিয়ে মূলত ওই প্যাপিলি এডিমাটা করে। আমি মেইন তো এটাই শব্দটা হচ্ছে সিএসএফ। আপনি সিএসএফ একবারও বলেন নাই, বলছেন মেনিনজেস এন্ড ইট গোজ। আমি এই জন্য আমি দ্বিতীয়বার হচ্ছে বললাম যে কে যায়, মেনিনজেস যায়। না, আমি বলছি ট্রান্সমিটেড থ্রো, মানে ওটা তো মেনিনজেস তো একটা, ওটা তো লেয়ার, মানে ওটা একটা ইয়া। তো আমার কিন্তু মেকানিজমটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার যদি বাড়ে তখন প্রেসারটা কিসে বাড়বে? সিএসএফ এর সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডটাই তো বাড়বে। এটা হুম আমি হুম, হয়তো বা মানে এটা উজ্জ্বল ইন্টেনশনালি না, রাখছেন। মানে এটা মানে আমি জানি, কারণ এটা তো কেন জানি, এটা তো ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টরাও জানে যে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার, প্রেসার মিন্স বাড়া, মিন্স কি ব্রেইনে সেটা হচ্ছে সিএসএফ প্রেসার বাড়া। তো সিএসএফ টাই তো আলটিমেটলি এসে প্যাপিলি ইডিমাটা করবে। তো উহ, তো হ্যাঁ, সিএসএফ তো আমি বলা সিএসএফ, লাগবে। কিন্তু আমার মেকানিজম ভাইয়া ঠিক আছে, এটা আমাকে বলতে পারবেন না যে আমি আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার যেটা এখন প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ আপনার কাছে মক দিয়ে আমি যেটা বুঝতে, মানে আমি যেটা নিজেকে রিয়ালাইজ করতেছি সেটা হচ্ছে আমি এক্সপ্লেন করতে পারতেছি না। হুম, আমি এটা জানি, না আমি হচ্ছে। মেকানিজম আপনি ভালো যেহেতু পড়েছি, কিন্তু আমি এটা এটা ফার্স্ট রাউন্ডে হ্যাঁ আপনি মানে যতটুকু বলতেছেন এটা অনেক ভালো। এটা উম, এক্সপ্লেন আমার করতে প্রবলেম হচ্ছে ভাইয়া। তো ওইটাই আমি কোনো এখন অসুবিধা ইমপ্রুভ নেই, করব। কোনো থ্যাংক ইউ অসুবিধা নেই, ভাইয়া। এটা ঠিক হয়ে তাহলে যাবে। আমার এই দিকের এই গ্যাপ গুলো, এই ল্যাকিংস গুলো আমি ধরতে পারতাম না যদি আমি ওই এভাবে ওই নেওয়ার স্যাররা ঠিক এটার জন্য অপেক্ষা করবে যে আপনি এটা বলতেছেন কিনা। সিএসএফ টা আপনি বলছেন, ব্যাস মোটামুটি আপনি মার্ক পাওয়ার মতো হয়ে গেছেন, কিন্তু এটা না বলে ফুল মেকানিজম বললেও তখন আপনার হ্যাঁ, কি। না হুইচ ঠিক পার্ট আছে, অফ দ্য explain করতে হবে। হুম, ওকে, হুইচ পার্ট অফ দ্য ইয়ার কন্টেন্স অডিটরি অসিকেল? মিডল ইয়ার।
Middle ear. Show me which part of the middle cranial fossa forms the roof of the middle ear. Tegment tympani. If infection spread from middle ear to middle cranial fossa, which region of the brain will abscess be formed? Temporal lobe. What is the possible route of infection spread from middle ear to brain? Is the mastoid ear cells. Mastoid antrum. Sorry. প্রশ্নটা কি ছিল? 29 নম্বর প্রশ্ন। Okay. Is the root হুম of spreading of infection. হুম So is the and mastoid ear cells. If there is infection in the middle ear, which cavity rather than tympanic membrane would be affected? Okay. Is the mastoid ear cells and mastoid. Which cranial nerve run between tympanic membrane and the mastoid ear cell? Facial nerve. Nerve to stapedius. Which bone constitute the floor of the middle cranial fossa? Is the petrous part of the temporal bone and squamous part of the temporal bone. একটা বললেন পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন আর একটা স্কোয়ামাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, তাই? মিডিল ক্রেনিয়াল ফোসা। Middle cranial fossa floor. So is the sphenoid bone or স্পেনয়েড, petrous part অবশ্যই স্পেনয়েড। স্পেনয়েড, স্পেনয়েড বোন আর and টেম্পোরাল বোন। temporal bone এর which part? পেট্রাস। Petrous part of. By which route might infection spread from the face to cavernous sinus? This is superior inferior ophthalmic vein and facial vein. Why? These veins are bulbless. Which clinical sign of cavernous sinus? What are the clinical signs of cavernous sinus thrombosis? The ophthalmoplegia, pain, proptosis, sign of meningitis, gradual loss of vision. আজকে আমরা এতটুকুই রাখি। Okay. কালকে এখান থেকে বাকিটুকু নিতেন। ঠিক আছে। ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। কোনো অসুবিধা নেই, আপনি পড়েন। কেউ পড়লে পড়ুক, না পড়লে নাই, কিন্তু আপনার পড়া আপনি স্পিডি গতিতেই পড়ে যান। আর নেক্সট এক্সাম কবে দেয়ার প্ল্যান বা প্রবাবল ডেট কবে আছে? অক্টোবর। আচ্ছা, তাহলে অক্টোবরকে টার্গেট করেই আপনি পড়তেছেন। হুম ওরা কি কোনো ইয়ে দিছে, কোনো মেইল টেল কিছু করছে? হুম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কালকে না, আমরা পরশুদিন বসবো, কিন্তু আপনি খুব ভালো করে ফুল এটা কমপ্লিট করে রাখেন।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকবেন। ওকে, ভালো আর আপনি থাকবেন, একটু নমস্কার। দেখেন, যদি ওই যে বাংলাদেশি কোনো ডাক্তার এরকম একটু যোগাযোগ করা যায়, তাহলে আমাকে কাইন্ডলি একটু জানাই। এখন হচ্ছে আহ দাদা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আর কি, মানে মানে আমার যেটাই, ওরা তো সবাই জানে আমি এখনো পার্ট বি এখনো আমার পাস করিনি। তো হুম হুম। পার্ট বি আমি যদি পাস করতাম তাহলে আমি